இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது தக்ஷிணச்சித்ராவோட செகண்ட் பார்ட். நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் தக்ஷிணச்சித்ராவில் மொத்தம் 4 ஸ்டேட் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம். தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா அண்ட் ஆந்திரா. ஸோ இதில் நம்ம தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. இனிமேல் பார்க்க போகிறது ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் கர்நாடகா. இந்த வீடியோ ப்ரீவியஸ் வீடியோட கண்டினியூஷன் இருக்கிறதுனால நான் மறுபடியும் கேரளாலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க பார்க்கலாம். கேரளா ஹவுஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு வாக்வே மாதிரி போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த வாக்வேயில் ரூம்ஸாக இருக்குது. நிறைய ரூம்ஸில் வந்து என்ட்ரி ப்ரோஹிபிட்டட் ஃபார் விசிட்டர்ஸ்க்கு. என்னதான் மியூசியமாக இருந்தாலும் உள்ளே நிறைய ட்ரீஸ், பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வெயில் ஃபீலே ஆகாது. நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது ஒரு டிப்பிக்கல் கர்நாடகா ஹவுஸ். இந்த கர்நாடகா ஹவுஸ்க்குள்ளே ஒரு உடன் ஸ்டேர் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதில் மேலே போகும்போது நல்லா இருந்துச்சு ஃபீல் ஆக்சுவலி. இப்போ பார்க்க போகிறது ஆந்திர பிரதேஷ் வீடு. ஸோ ஒரு டிப்பிக்கல் ஆந்திர பிரதேஷில் இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷுவல்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு. பார்த்திங்கன்னா ஒரு நெசவாளர்கள் அந்த ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ மேபி அவங்களோட வீடாக கூட இருக்கலாம். இந்த பில்டிங் உள்ள ஆர்ட் கேலரி மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எல்லா ஸ்டேட்டையும் சேர்ந்து ஆர்ட் கேலரி, லைக் மாஸ்க்ஸ் அது இது அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்டையும் சேர்ந்து ஆர்ட் கேலரி மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது.
நீங்கள் பார்க்குற வீடு ஆந்திராவில் இருக்கிற ஃபிஷர்மேன். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளட் அந்த மாதிரி வரும்போது ஸோ அந்த கூரையே வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவாங்களாம். ஸோ அதில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. சவுண்ட்ஸ் அமேசிங். நீங்கள் இந்த ஃபுல் மியூசியம் சுற்றிட்டு லைக் இஃப் யூ ஆர் ஃபீலிங் ஹங்க்ரி பிரச்சனையே இல்லை, தே ஹேவ் அ அமேசிங் ரெஸ்டாரண்ட் இன்சைட். தக்ஷிணச்சித்ரா மியூசியத்தை நீங்கள் லீஷராக பார்க்கணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் சம் 3 to 4 hours. அப்படியே சாப்பிட்டு பொறுமையாக ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் ஒரு ஹாஃப் டே. ஸோ நீங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டே சூப்பராக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். I had an amazing time here. Now it's time for me to say bye. நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன்.